द वे फॉरवर्ड इज़ तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडा होस्ट हरजोत सिंह। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ और जिहड़ा ये प्रोसेस है जिसे तुसी अपनी डिमांड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी नीड्स अपने उन रिप्रेजेंटेटिव्स तक लैके जाओ, ये एक प्रोसेस है। और अज असी तुहानू इस प्रोसेस का एक्सपोजर देंगे। अज असी कवर करांगे डेमोक्रेटिक पार्टी की सैन होजे विच होई एशियन पैसिफिक आइलैंडर कॉकस मीटिंग। साडे जस पंजाबी दे जगी जी ने इस मीटिंग नू कवर किया है। अज असी तुहानू पूरी तरीके नाल ये मीटिंग विखांगे जिस दे विच जिहड़े तुहाडे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किवें तुहाडे क्वेश्चनस एड्रैस करदे न, किवें तुहाडे इशूज़ नू एड्रैस करदे न और किवें रीच आउट करदे न। वो जानना चाहते हैं तुहाडे तों कि तुहाडी की नीड्स हैगी, तुहाडे की इशूज़ हैगे। इस कॉकस मीटिंग नू डिस्ट्रिक्ट 27 असैम्बली डिस्ट्रिक्ट कैलीफोर्निया के असैम्बलीमैन श्री ऐश काल्ड्रा जी ने अटेंड किया और कैलीफोर्निया की प्रोग्रेसिव कॉकस के चेयर श्री अमर सिंह शेरगिल जी ने इस पार्टिसिपेट किया है। असी तुहानू हुण लैके जांदे हां इस कॉकस मीटिंग विच। तुसी वेखो एशियन पैसिफिक आइलैंडर कॉकस मीटिंग सैन होजे। जी साडे नाल हुण जुड़े ने मिस्टर ऐश काल्डा जो असैम्बली मैंबर ने कैलीफोर्निया डेमोक्रेट पार्टी दे विच अज इस इवेंट दे विच शामिल होए ने। मिस्टर काल्डा, what do you want to say about this event? So we're here with the California Democratic Party at the API caucus meeting, and we're really going to talk about South Asian as well as Vietnamese activism in the party. How do we get the community, the South Asian community, be more interested in politics and make sure they vote and understand the issues? So what is the next step of Democratic Party? Well, right now the main thing is to get a Democrat in the White House. That's job number one. And we want to make sure that the South Asian community, the Indian community, understands how important it is for us to have a Democrat in the White House to make sure not only we can move our economy forward, but to have someone that has morals and compassion for all immigrants. You know, I'm an immigrant. So many of us came here with our families searching for a better life. We want to make sure that the story of the Indian community, the South Asian community, is told within the Democratic Party. And what do you say about only for, especially if we talk about Punjabi community? So the Punjabi community being here in San Jose, having the Gurdwara here, there's no doubt the Punjabi community contributes so much to California. That's the first Indians that came here were Punjabis working in the fields, and they've built their families generations now. And so we have to let other people know that Punjabis are more Californian than most people that live in California. California, too much Punjabis in all over California and around. So basically Democrat Party California is doing well. People are with you. Yeah. Punjabis are with you. I think so. You know, look, in Sacramento, in the Assembly and the Senate, we have a strong Democratic majority. We have Gavin Newsom, who's a very good friend of the Indian community, as our governor. I think that there is still more room for us to do more work with the South Asian community, with the Punjabi community, and we need to really educate the Punjabi community as to how they can be more effective in making sure their elected officials, whether it's a school board, city council, congress member, listens to them and doesn't just come to them when they want a check, but actually shows up when they have an issue. Thank you very much, Mr. Kala. Thank you. ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਮਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੈਕਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਚੇਅਰ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਾਕਸ ਆਫ ਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣ, ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਟੈਲ ਦ ਪਾਰਟੀ ਵਾਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂਵਰਡਸ ਦੋਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਡੈਲੀਗੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਕਾਕਸ ਚੇਅਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਭਾਜੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਆਫ ਲੀਡਰਸ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਾਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਆਲ ਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇਅਰ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਦੀ এনवायरमेंटल ਕਾਕਸ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਲ ਬੀ ਲੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਾਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਵਾਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਟੂ ਦ ਪਾਰਟੀ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੈਟ ਫੋਰਵਰਡ ਫॉर ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ? ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 70s ਐਂਡ 80s ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਆਪਣਾ ਪਕਾਨ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਲਿਖੇ ਹੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਲਾਅ ਸਕੂਲਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, there's a lot of young people 30 and 20 years old, they are becoming involved in politics, and it's really exciting ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ we're seeing ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। they're gonna reach a different level of success than we've ever seen before. ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? So the Democratic Party is all about the next election, is defeating Donald Trump. And one of the things ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ especially ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ business owners is ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ explain ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ the Republican Party is good for us to keep taxes low, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ, the problem for those entrepreneurs, business owners, is that the top level of companies, Amazon, PG&E, all these companies, they don't pay any federal taxes. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਬਰਡਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸ਼ੋ them that the Democratic Party is focused on making the biggest corporations pay and decreasing the tax burden on entrepreneurs. ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਗੁਰਨੀਲ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਐਲਗਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਈਕ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਗੁਰਨੀਲ? ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਮਰੀਕਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ since January, so when this year started. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਨ ਕੀਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ, ਦੂਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਪਾਰਟੀ,
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮੈਂਬਰ ਤੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਲੇਟ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ unions ਹੈਗੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ to got together with them and we formed the slate and we were able to win all 14 seats so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੱਭਣੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੱਲ ਬੜੇ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਕਟਨ ਗਰੁੱਪ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਲਗਰੋਵ 'ਚ ਅਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਡੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ it's very worrying to me for not just past generations but ਜਿਹੜੇ future generations ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫਲੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋ this is like not just ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਸ ਮੋਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 2020 ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰੀਏ ਵਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹਰਬੀਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਬੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਾਰਬਲ ਥੱਪਦੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਮਾਰਬਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਜਦ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 100 ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਔਰ UK ਤੋਂ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈਗੀ ਰਾਈਟ ਇਫ ਵੀ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ ਦਿਸ ਈਅਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰਸ ਕਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ A pleasure to be here with all of you. The question kind of requires we got to separate different communities. So even within the Vietnamese community, I think you have to separate those that are much older and came here as adults who survived the war, like my parents, my grandparents, who registered as Republicans when they registered to vote in the 90s. And then the younger generation, our generation. I came here as a 2-year-old, my brother, my sister, my brother was born here. Our politics and our ideologies are very different. For my parents and grandparents, it's about communism, right? And they associate the Republican Party
as the party against communism, and that's all it is. And the Democrats as communists. Well, and the Democrats, with our ideology, with more of a social justice bend as being more close to what they despise, right? My family lost everything to the communists in the war, so I can't. The best example I can use to talk about this is what happened in 2008 with Obama and McCain. I remember when I was trying to help my grandfather and all of his siblings and his friends of his generation fill out their ballots. And we talked about the presidential election. And I explained why I thought Obama was the best choice for president. And for my grandfather, it was not a logical decision. It was an emotional decision. He looked at me, and this was the last election he voted in before he died. He said, "John McCain risked his life for you and your family. How can I not vote for him? He was willing to give up his life for you and your family and the country that we lost. How can I not vote for him?" And I had no response, right? The only thing we can do now is to emphasize the difference in which the Democrats and the Republicans are treating our community. You can't take a logical approach, you have to take an emotional approach. They want us out, right? If the Republicans were in power in 1975, we wouldn't be here. They wouldn't have let us in. They would have kept us in cages, taken our children away from us, right? That's kind of the emotional response you have to have with that segment. Now, that's the older voting bloc, and you see that in Orange County, right, where they elect Republicans. You see that in certain portions of San Jose. I mean, not to knock Lan or Johnny Camus, who are essentially Republicans, but they know how to get that to resonate, right? The next generation needs to treat it a little differently. We need to remind them that, you know, our democratic values of taking care of those who are less fortunate is what helped our community. When our family came here, it was Medicare, it was housing assistance, it was job assistance, it was free community college that helped us get to where we're at today. And we have to remind them that it was those social programs. And social programs are different than communism. America is a social democracy, right? We have Medicare, we have Social Security. Those are things that make us special. And it doesn't mean we're socialists, but it means that we have social aspects of helping others within our capitalistic system. There you go. So that's kind of what we have to keep emphasizing. So, I mean, if you answer your question about why some of these community members vote Republican still, it's that emotional aspect from before 1975 that still resonate with this older community. I'm not the best at it. Like, we were just talking, like, I actually think Ash should be up here telling everyone how to do this because he was best at it. I've never seen a non-Vietnamese candidate resonate so well with the older Vietnamese community. So if I was going to run in San Jose, I would be calling him and be like, what the F do I do? Yeah, and I think there's a really important point in the response that he gives, right? So he's talking about his community, what resonated in his community. And when we ask questions to Asians, it's different because the Asian community is so diverse, right? So the experience of the Pakistani community is different from the experience of the Gujarati community, even within the Indian subcontinent, is different from Koreans, is different from Afghanis. Look at the Afghani refugee community. What resonates with them might be the fact that Obama helped them come to this country, right? So it's a different emotional connection. So I'm Punjabi, which means that my people are from the area now known as Pakistan and northern India. But I wasn't born there, so I can't claim citizenship or direct connection to either, but the culture is mine. So often when we speak to Punjabis, we're talking to Pakistanis, we're talking to Hindus, we're talking to Sikhs, and there's a collective message there. And we try to find what resonates with all those people. But when you ask the question about why some of these Republican messages still work with our people when we think that, you know, they should be Democrat, let's be realistic that it's a relatively small number. When I look at the Sikh community, that's my faith-based community in Sacramento, less than 10%, about 7 or 8% are registered Republicans. And if we look historically, anytime you have an oppressor, there's always some small portion of the oppressed
that are cooperating with the oppressor, right? Whether you're talking Vichy France, or whether you're talking something more modern, when you're talking about even in India, where there's Sikhs cooperating with other communities that are oppressing Sikhs. So let's not get too caught up with the fact that some, South Asians or some Koreans or Asians are supporting the Republicans. Let's focus on what we can give them to make the Democratic Party attractive to them. Let's talk about our ideals. And one of the things I think which is really important is speaking to those communities in first of all, the languages they understand. I think what we need to do a lot of is reaching out into those communities in those languages, with those cultural understandings that resonate. When I was knocking doors, on a Sikh household, or on a Punjabi household, on a Hindu household, or on a Muslim household, they're welcoming me as South Asian, but then I'm tailoring the message based on who I'm speaking to. So I think that goes a long way to explain why some folks are still Republican, but what we can do as Democrats to make our party attractive to them. If you could also speak to the experience of the Sikh community to the extent that you think it differs from the broad South Asian community experience, we'd be interested in hearing more about that. Is going through the same sort of process that you saw the Irish community go through, the Italians, the Americans. We're going through that, where there's the first generation that came through to establish themselves, to set up their businesses, to take care of what we call roti kapda makan, right? Your food, your clothing, your house, to take care of those things. Now there's a second generation, and I'm probably at the older edge of that. But you take a look at law schools now, medical schools now, business schools now. There's just a ton of young South Asians that are coming out and are aggressively involved in the political practices. And we see South Asians taking leadership roles in like our revolution, leadership roles. The chief of staff for AOC. So it's some really interesting dynamics. So I think that is common. But if you talk about the Sikh community, our experience, particularly for Sikhs that wear turbans, or Sikhs that stand out, is similar to what's happened with Muslims after 9/11, and certainly after the advent of Trump. We see hate crimes go through the roof, and those are things which are reported. But on schoolyards, our kids are really taking the brunt of a lot of these things. And it takes time for a political party to recognize that. I think the Democratic Party is coming to terms with that. And part of it is because we're becoming more involved by necessity. So I don't blame the Democratic Party for being a little bit behind. We're going to get there. I think that happens with a lot of communities. But again, I think it's the messaging, how we're going to talk to those communities, which is going to tell the story over the next few years, particularly with the younger folks that are coming up. Again, it goes down, you have to split it between generations, right? In the 1980s, Ronald Reagan was president, and that's when the bulk of the Vietnamese community came to America as boat people. And America welcomed us, for the most part, with open arms, and that was associated with the president of that time, Ronald Reagan, the Republican, right? Talking about ending communism, talking about, destroying the red Russian agenda. And that resonated with that group, and they stuck with it for the longest time. Our generation coming up is a little different. We see the world a little differently, right? We see what's happening in the world. We see what's happening with this president, and we wonder why. And we have a better relationship. I think if you did a poll and you said everyone who is 40 or younger, you'll probably see the majority of Vietnamese Americans who are 40 and younger register as Democrats. Whereas anyone, if you poll them at 60 and older, they're probably still going to be Republicans, because they can't let that go. And it goes back to what I said earlier. It's about how do we message to this older group, right, without giving up the younger group. And what Amir said, you start with doing it in the language that they're most comfortable with, right? You got to figure out a way. And I'm gonna embarrass Osh again, but his Vietnamese is actually pretty good. If you watch his commercial when he was campaigning, he did a commercial in Vietnamese. I was like, whoa, damn, I'm Vietnamese. I couldn't even do that for my campaign, right? I mean, he reached out to them in a way that they felt comfortable. My parents loved it. They saw it on the Vietnamese station. They still watch Vietnamese news. I don't understand a thing they're saying in the Vietnamese news, but I could see an Indian guy speaking Vietnamese. You got to remember that.
people want to be connected to in a way that makes them feel comfortable. And for that older generation, it means in language, whether it be Vietnamese or whether it be Korean, even some of the more recent Chinese immigrants. You gotta do it. It takes a lot of effort. It's very hard to do. But if you really want their support, you gotta reach out to them in that way. It's the only way you can do it. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰਸ ਕਾਕਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਚਿੰਗ ਆਊਟ ਟੂ ਦ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਵਿetnamese ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Actively opening chairs and opening seats for immigrant communities, for people of color. I mean, we're getting better at it. But I'll give you an example. We have Just Punjabi here. Give a hand for Just Punjabi. This is a TV station broadcasting around the world. Because I'm in this position, I brought them here, and they're going to talk about the API caucus. They're doing interviews with Ash Kalra. But there's no reason they couldn't have been here 5 years ago, 10 years ago, sending the democratic message out to people in their homes. And this can be replicated easily. There's a lot of immigrant communities out there with their own media. We can bring those media into the party and send the message. So I think we've missed something there. And as an example, I'm the first South Asian to lead a caucus. But in the time that I've been in the party, I've only seen a Sikh sit in a committee seat for 1 hour, one time. And I brought this issue up and said, hey, we don't have enough Sikhs represented, and the officers have heard about it, and people have applied. But I think you have to be more deliberate about involving people. And hopefully with a new chair, Rusty Hicks, who I think is doing a great job so far on these issues, I think that we're going to see some change. And that's really been exciting recently. So I think we're going to get there. For all the work that you are doing and all the work that you will do. Certainly my hope is that this executive board meeting is about really getting ready for all the work that we're going to have to do in 2020. Certainly we've got some internal dynamics that we deal with at executive board meetings. We then leave, and my hope is that we continue to take everything that we've learned here and we put it into practice when we go back home. Because we have so much work to do in 2020, not the least of which is removing the current occupant from the White House. Am I right? I think that's the first and foremost. But we've also got some work to do on the legislative level, on the state level. I was looking at the Republican delegation in the Assembly and the Senate. There aren't that many of them, so it's a pretty quick look. But there are, many of you probably know this, there are no African Americans, there are no Latinos, but there are at least 5 Republican APIs. And what that tells me is that they have made a concerted effort to go after the API community to try to be a part of their coalition. And that tells me that the Democratic Party has not done its part to engage with the API community in a real and meaningful way. My hope is that in 2020 we are having a real on-the-ground, coordinated, strategic, integrated campaign that is flexible enough, regional enough, that is not focused around one specific seat, but is focused around regions and allows us to be flexible, allows us to have a multi-dimensional campaign, to communicate to different communities in their language, and in the way and in the format that works best for them. And so that's something that I'm committed to, and I hope to work with each and every one of you, certainly working with the API caucus to be successful, not just in 2020, but in 2022 and beyond. So thank you for all the work that you're doing, and I certainly will see you around over the next day and a half, but thank you for everything you're doing. So. Our next panelist is
our progressive champion in the state assembly, Ash Kalra. He has represented the 27th Assembly District since he was elected to the state legislature in 2016. Before that, he was the first Indian American to be elected in the San Jose City Council and served there for 8 years. Well, it's first of all great to be here. Thank you, Emily, and we had two extraordinary panelists before us. You know, the first South Asian chair of a caucus. It's a big deal. And then Fong La, the first Asian American in Alameda County, and to my left here is Betty Jung, who really is a force of nature and doing such extraordinary work, and kind of as chair of the Labor Committee, I see her as a partner in justice in the work that she's doing with the county. And there's no doubt that growing up in San Jose, I think that we have somewhat of an advantage in understanding intersectionality, especially amongst the different ethnicities that we grew up around, and being second generation, as our previous panelists mentioned, kind of like you have to separate the first generation from those that come after. And for good reason, you know, they're obviously very different experiences, but the fact that we had the opportunity to grow up with such diversity here, but at the same time, it does take work to get outside of your box, outside of your sphere. And the only way, certainly, that I've been able to be successful is by not just socializing outside of my circle, but really deeply trying my best to understand what matters to them, what moves them, as we heard from Fong La beforehand about making emotional connections, but also understanding why, not just, oh, well, Vietnamese Americans, you know, they tend to be Republican, but it's really the why question. It's not whether there's an R or a D next to their name as a registered voter. It's what motivates them. And I think that once you get beyond some of the more traditional way that you think about politics and about campaigning, you can actually do a much deeper dive as to who it is that makes up your community. And I think that there's a long way, and we'll get to some of the questions about things we can do better, but I will say that we have a long way to go in terms of truly reaching out to our community in ways that are meaningful and have depth to it. And it takes a whole lot more work to do it that way than the traditional way. But it really is the only way that we can actually move our community in, towards justice, which I really, it's part of the reason why I'm a Democrat. I think that it really allows us the opportunity to talk about us as a united community and not dividing us up into groups. But we have to do that while still recognizing and valuing the individuality of each group, and you can do both. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ? Today's meeting was very productive. We talked a lot about how to reach out to our community, our South Asian community, and we were able to contrast that with the Vietnamese community. And I thought that was helpful to see the differences between both communities in the API umbrella. What do you want to say to Indian community, especially Punjabis? You know, right now the administration is very hostile to immigrants and people who practice different faiths, and I think it's really important for people to get involved. Vote. It is the most important thing you could do right now. Register to vote. If you're not a citizen, go naturalize. It's a simple process. Maybe it won't be very soon. It's just a matter of filling out your ballot. It's simple to do that these days, and your life depends on it. Your pocketbook depends on it. Thank you very much. ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ? ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਕਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ। ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਈਏ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਨਾ ਕਾਮਕੈਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂ PG&E ਨਾਲ, ਉਹ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ they are handicapping themselves from becoming successful. So folks need to get out, be active for themselves and for the community. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੁਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਡ ਆਈਲੈਂਡਰਸ ਕਾਕਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਵੀਅਤਨਾਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਾਕਸ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ। ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ 6 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸਰਵਡ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਨ ਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹਟੇ ਆ ਨਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਵੋਟ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵੋਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਯੰਗ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆਰ ਵੌਇਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਹਰਡ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਜਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ and then you'll be able to take a part in this decision. And I'll give you a small example. ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ for the chair of the Progressive Caucus ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ endorsement ਮਤਲਬ support ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਐਸ਼ ਖਾਲਰਾ assembly member for California ਤੇ ਰੋ ਖੰਨਾ congressman in California. ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ we have a good relationship ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੋ ਖੰਨਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਬਾਰੇ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ so these issues are important and we need to be in the room if we expect to be part of the decision. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਹਾਊ ਇਟ ਨਾਰਮਲੀ ਹੈਪਨਸ ਔਰ ਦਿਸ ਵਾਸ ਐਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰੀਮੌਂਟ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਲੋਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਨ ਦੀ statewide meetings there's just a handful 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇਸੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਕਰਨਾ so I think next time they'll probably have a better understanding of how to market it and get our people involved ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨਾ these are all the leaders in the California Democratic Party so this even though there's small numbers ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ reach is quite big. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਆ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹਨ ਔਰ ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਜਸਟ ਵਾਕ ਇਨ ਸੋ ਫॉर द caucus meetings ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ it's a caucus meeting anybody can come so in Long Beach starting on November 15th we'll be having a 3-day weekend meeting and the caucus meetings which are the smaller meetings anybody can come. Now I also spoke on the main stage in front of all of the delegates. Utte hegi restrictions tanu pehla register karna penda but the other meetings anybody can come. Okay and ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ questions raise ਕਰਦੇ ਸੀ so anyone can walk into these meetings and ask a question put forth their issues. Yeah, absolutely. So if you want to come and say, I have questions about the California Democratic Party and whether Sikhs are participating when you're talking to, San Jose Sikhs or Yuba City Sikhs, or you're talking about, Hindus or Muslims in Fresno or Bakersfield, you can ask those questions and force the leaders to give you a response. जी. And language ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ barrier ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ but I believe ਕਿ they would be considering that as well. I saw there was some consideration for people speaking Vietnamese. ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ you can reach out to the party ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ but if you tell people you're going to be there they will definitely make accommodation for language. ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਆਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ they can make arrangements ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਸਪੀਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ they want to reach out to you ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਕਦੀ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਰਾਹਨਾਯੋਗ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਲਈ? ਸੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੀ ਪਲੈਡ ਨਾਟ ਗਿਲਟੀ, ਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ they must have some significant evidence to find probability for an arrest. So that is a positive development. ਪਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵਿਜਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀਆਂ, and it was amazing ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੂਰੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਗੋਰੇ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, all the elected officials, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। और इसी करके शायद काफ़ी फास्ट मूवमेंट हुई है, एक अरेस्ट भी इस केस में हो गई है। हाँ जी बिल्कुल जी, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਵੋਟ ਕੀਤੇ, and they got the FBI involved. And we're blessed ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਭ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। Sometimes that doesn't happen. Does it look like a hate crime at this stage? ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ most of the time these are hate crimes. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹ ਰੇਸਿਸਟ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੇਸਿਸਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, and since Trump's election hate crimes are through the roof. I see it's in California, key dekhe hai in Fresno and Bakersfield. So it's a problem. And it's just something that our community has to deal with. Yeah, and community has to come forward to tackle this situation. Amar Singh ji, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿਦ ਅਸ। Yeah, thank you, Baji. Look forward to seeing you in November at the convention. ਜੀ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ।